Bien, ahora en esta sección vamos a tener un listening practice. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Esto es una práctica auditiva. Les voy a colocar un audio, y ese audio usted tiene que escucharlo e ir escribiendo los números que se pronuncian en ese audio en su respectivo orden. Aquí ya le estamos dando uno de gratis. Aquí le estamos dando un comodín. Así es que tienen que prestar mucha atención. Según las líneas que tenemos acá, es un número, ¿ok? Hagan esto de favor en su libreta, en su cuaderno de apuntes. Hagan esto. Dele pausa al video, haga esto. Porque a la cuenta de 3 vamos a ponerle play a un audio y vas a escribir los números. Después de esto vamos a dar la respuesta a ver qué tan bien te fue. ¿Ok? Este audio lo vamos a repetir 3 veces, como máximo 3 veces. Y una cuarta vez donde le voy a poner la velocidad un poquito más despacio. ¿Ok? Bien. A la cuenta de 3 iniciamos. 1, 2, 3. 294-7883. 294-7883. 489-2130. 489-2130. 513-669-9037. 513-669-9037. 968-728-0904. 968-728-0904. 918-5872. 918-5872. 294-7883. 294-7883. 489-2130. 489-2130. 513-669-9037. 513-669-9037. 968-728-0904. 968-728-0904. 918-5872. 918-5872. 294-7883. 294-7883. 489-2130. 489-2130. 513-669-9037. 513-669-9037. 968-728-0904. 968-728-0904. 918-5872. 918-5872. 294-7883. 294-7883.
489, 2130. 489, 2130. 513-669-9037. 513-669-9037. 968-728-0904. 968-728-0904. 918-5872. 918-5872. Bien, chicos, espero que les haya ido muy bien. La respuesta a esto sería, aquí están las respuestas. Quiero que me comenten cuántas sacaron bien, cuántas sacaron a la perfección. Si sacaste dos series de números perfectas, si sacaste 3, si fueron 4 o si fueron todas, quiero que lo comentes, ¿de acuerdo? Esto también nos ayuda a nosotros saber quién está siguiendo las clases y quién está haciendo estos deberes.